Dear students, today we are going to learn a short story, The Trip of Lehorla. It's from our Unit 3. This unit is primarily focused on travel. The readers get a clear vision of the unique experience travel provides, which raises the question regarding a true measure of travel. It can be experienced through an adoration of natural beauty. Travel contains a craving for adventure and an exploration of new cultures, customs, and traditions. The Trip of Lehorla is a short story by Guy de Maupassant about the author's ride in a hot air balloon. The travelers start their journey in the evening from Paris to Haste. The author describes in detail every step right from inflating the balloon to their landing at the Belgian frontier. ഗായ് ഡെ മോപ്പസാങ്ങിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണ ശൈലിയിലുള്ള ചെറുകഥയാണ് ദി ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലെഹോള. സാഹസികത എത്രത്തോളം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് ഈ യാത്രാ വിവരണം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വാക്കുകളിലൂടെ വരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം പോലെയാണ് ലെഹോളയുടെ യാത്രാ വിവരണം. ബിഫോർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ടോപ്പിക്, we have to familiarize with the author. Guy de Maupassant, 1850-1893, was a popular 19th century French writer, considered one of the masters of the modern short story and one of its finest exponents. The short story called The Trip of Lehorla appeared in the Figaro in 1887 under the title From Paris to Haste. The Trip of Lehorla is about the author's ride in a hot air balloon. ഗായ് ഡെ മോപ്പസാങ് 1850 മുതൽ 1893 വരെയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനാണ്. ആധുനിക ചെറുകഥയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രചാരകനും. ദി ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലെഹോള എന്ന ചെറുകഥ ഫ്രഞ്ച് മാഗസിനായ ഫിഗാറോയിൽ 1887 അച്ചടിച്ചു വന്നത്. അന്ന് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഫ്രം പാരീസ് ടു ഹേസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു. കഥാകാരൻ്റെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ ഉള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ദി ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലെഹോള എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലെക്റ്റ്. ഹൗ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡസ് ദി എർത്ത് ലുക്ക് when viewed from a different angle from far away. From out there, let's read The Trip of Lehorla, which chronicles Maupassant's ride in a balloon called Lehorla. ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ നോക്കിക്കാണുക എന്നുള്ളത് എത്ര രസകരമായിരിക്കും. ലെഹോള എന്ന ബലൂണിൽ കയറിയുള്ള ഗായ് ഡെ മോപ്പസന്റിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ദി ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലെഹോള എന്ന സംഭവ വിവരണ കഥ നമുക്ക് വായിക്കാം. ദി ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലെഹോള, ഗായ് ഡെ മോപ്പസാങ്. On the morning of July 8th, I received the following telegram. Fine day, always my predictions. Belgian frontier. Baggage and servants leave at noon at the social session. Beginning of maneuvers at 3. So, I will wait for you at the works from 5 o'clock on. Jarvis. At 5 o'clock sharp,
I entered the gas works of La Villette. The balloon is lying in the courtyard and has the appearance of a cake made of yellow cloth, flat on the ground under a rope. ജൂലൈ 8 രാവിലെ എനിക്കൊരു ടെലഗ്രാം സന്ദേശം കിട്ടി. മിസ്റ്റർ ജോവിസ് എന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ആ ടെലഗ്രാം അയച്ചത്. സുപ്രഭാതം നേർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു സന്ദേശം ആരംഭിച്ചത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണ്. ബെൽജിയം ഫ്രോണ്ടിയറിലാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. സാധനങ്ങളും പണിക്കാരും ഒക്കെ വൈകിട്ടോടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. യാത്രയപ്പിന് മുമ്പേ പ്രോഗ്രാം 3 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക. നിങ്ങളെ 5 മണി മുതൽ ഞാൻ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും എന്ന് ജോവിസ്. ലാവില്ലറ്റിലെ ഗ്യാസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൃത്യം 5 മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു വലിയ ബലൂൺ ഒരു കയറിന് താഴെയായി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്ക് പോലെ അത് കാണപ്പെട്ടു. കാറ്റ് നിറച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത് താഴെ പരന്നു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 200 or 300 people are looking at it, sitting or standing, and some are examining the basket, a nice little square basket for a human cargo, bearing on its side in gold letters on a mahogany plate the words Lehorla. 200-300 ആളുകൾ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും അത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ ബാസ്ക്കറ്റിനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ മനോഹരമായ ചതുരക്കൊട്ടയിലായിരുന്നു ആളുകൾ കയറേണ്ടിയിരുന്നത്. ലേഹോള എന്ന് സ്വർണ്ണ അക്ഷരത്തിൽ ഒരു മഹാഗണി പലകയിൽ കുറിച്ചിരുന്നത് ആ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്നു. The narrator receives a telegram from Captain Jarvis in which Captain Jarvis informs him that the air balloon journey will start at 5 o'clock. So he reaches at La Villette at 5 o'clock. The balloon is in the courtyard and its yellow cloth is lying on the ground under a rope. People who come there to watch the hot air balloon journey of the narrator and others begin to examine the hot air balloon's basket. In the basket, Lehorla is written on a mahogany plate. Suddenly, the people begin to stand back, for the gas is beginning to enter into the balloon through a long tube of yellow cloth, which lies on the soil, swelling and undulating like an enormous worm. But another thought, another picture occurs to every mind. It is thus that nature itself nourishes beings until their birth. The creature that will rise soon begins to move, and the attendants of Captain Jarvis, as Lehorla grows larger, spread and put in place the net which covers it, so that the pressure will be regular and equally distributed at every point. ബലൂണിലേക്ക് ഒരു മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നീളമുള്ള ട്യൂബിലൂടെ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ പിറകോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും നേരം താഴെ കിടന്നിരുന്ന ആ ബലൂൺ ഒരു വലിയ പുഴുവിനെ പോലെ വീർത്തു വരാനും അതിനനുസരിച്ച് ആടാനും തുടങ്ങി. വീർത്തു വരുന്ന ബലൂണിനെ കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക. ഓരോ ജീവികളും ജന്മമെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പൊക്കിൾക്കൊടിയിലൂടെ ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജനനം വരെയുള്ള സ്റ്റേജിലെ വളർച്ചയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണത്. ഈ ബലൂണിനെ ഒരു ജീവിയായിട്ടാണ് ഓതർ കാണുന്നത്. ഈ ജീവി പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു. മാത്രമല്ല അത് ഇളകാനും തുടങ്ങുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിൻ്റെ സഹായികൾ ലേഹോള വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ബലൂണിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നെറ്റ് വലിച്ച് ശരിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് എയർ ബലൂണിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ കൃത്യമായി ലഭിക്കുക. The crowd has begun to talk, and some men who appear to be specialists affirm with authority that we shall come down before reaching the fortifications. Several other things have been criticized in this novel type of balloon with which we are about to experiment with so much pleasure and success. Meanwhile, the balloon is growing slowly but surely. While Captain Jarvis and his assistants are busy with the last details, the travelers go to dine in the canteen of the gas works according to the established custom. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ ബലൂണിനെ പറ്റി വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അറിയാമെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലർ, അവരെയാണ് ഇവിടെ ഓതർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി നടിക്കുന്ന ചിലർ ആധികാരികതയോടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, കോട്ടകൾ പോലുള്ള ആ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞങ്ങൾ താഴെ വീണിരിക്കും എന്ന്. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോകുന്ന പുതിയ തരം ബലൂണിനെ കുറിച്ച് മറ്റു പല വിമർശനങ്ങളും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ആ ബലൂൺ പതിയെ വീർത്തു വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളും അവസാനഘട്ട പരിപാടികളുമായി തിരക്കിലായിരുന്നു. ബലൂണിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള യാത്രക്കാർ പോകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ആചാരമെന്നതുപോലെ ഗ്യാസ് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കുവാനായി പോയി. The gas is filling in the yellow cloth through a long tube. Thus Lehorla begins to grow enormously. Captain Jarvis and his attendants are doing the rest of the works like spreading the net to maintain the pressure. Some people criticize that the air balloon will be destroyed before it reaches the fortifications. Before getting into the hot air balloon's basket, the passengers dine as per the custom. When we come out again, the balloon is swaying enormous and transparent, a prodigious golden fruit, a fantastic pear, which is still ripening, covered by the last rays of the setting sun. Now the basket is attached, the barometers are brought, the siren, which we will blow to our heart's content, is also brought, also the two trumpets, the eatables, the overcoats and raincoats, all these small articles that can go with the men in that flying basket. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ബലൂൺ എയറൊക്കെ നിറഞ്ഞതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ട്രാൻസ്പാരൻ്റായ, അതായത് സുതാര്യമായ, ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള ഒരു വലിയ ഫ്രൂട്ട് പോലെ, മനോഹരമായ പെയർ ഫ്രൂട്ട് പോലെ അത് തോന്നിച്ചു. പഴുത്തിട്ടില്ല, പഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളേറ്റു തിളങ്ങുന്ന ആ ബലൂൺ കാണുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ബലൂണിലേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചു. ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ബാരോമീറ്റേഴ്സ് എത്തിച്ചു. സൈറണും ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒച്ചയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, അതും കൊണ്ടുവന്നു. കൂടാതെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ട്രംപറ്റ്സും അത് ഞങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഓവർകോട്ടും റെയിൻ കോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബലൂൺ യാത്രക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം പറക്കാനുള്ള ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു. Captain Jarvis is now ready and calls all the passengers. Lieutenant Mallet jumps aboard,
climbing first on the aerial net between the basket and the balloon, from which he will watch during the night the movements of Lehorla across the skies. As the officer on watch, standing on starboard, watches the course of a ship, Monsieur Etterine Beer gets in after him. Then comes Monsieur Paul Besant, then Monsieur Patrice Iris, and I get in last. ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഇപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. മറ്റു യാത്രക്കാരെ കൂടി അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. ലെഫ്റ്റനന്റ് മെല്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായി അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും ബലൂണിൻ്റെയും ഇടയിൽ നെറ്റുള്ള ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം കയറിയിരുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലേഹോളയുടെ ആകാശത്തുകൂടെയുള്ള രാത്രിയിലെ യാത്ര നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം. സ്റ്റാർ ബോർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷിപ്പിൻ്റെ യാത്ര നിരീക്ഷിക്കുന്ന വാച്ചിങ് ഓഫീസറെ പോലെ. മെലറ്റിന് ശേഷം മിസ്റ്റർ എറ്ററീൻ ബിയറാണ് ബലൂണിലേക്ക് കയറിയത്. അവിടെ എം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളത് വായിച്ചത് മെസ്സിയർ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ MR എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മിസ്റ്റർ എന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഫ്രഞ്ചിൽ M എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മെസ്സിയർ എന്ന് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ലെഫ്റ്റനന്റ് മെലറ്റാണ് കയറിയത്. അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ എറ്ററിൻ ബിയർ ബലൂണിലേക്ക് കയറി. പിന്നീട് അതിനുശേഷം വന്നത് മിസ്റ്റർ പോൾ ബെസൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മിസ്റ്റർ പാട്രീസ് ഐറിസ്, അവസാനമായിട്ട് ഞാനും കയറി. Captain Jarvis and his attendants connect the basket to the balloon. Barometers have taken to check the weather. Before the passengers start the journey, they keep a siren, 2 trumpets, some food items, overcoats, raincoats, and other things. Finally, Captain Jarvis calls all the passengers, Lieutenant Mallet, Mr. Etterine Beer, Mr. Paul Besant, Mr. Patrice Iris, and at last Guy de Maupassant get in the basket. But the basket is too heavy for the balloon, considering the long trip to be taken, and Monsieur Iris has to get out, not without great regret. Monsieur Joliet, standing erect on the edge of the basket, begs the ladies in very gallant terms to stand aside a little, for he is afraid he might throw sand on their heads in rising. Then he commands, "Let it loose," and cutting with one stroke of his knife the ropes that hold the balloon to the ground, he gives Lehorla its liberty. ബാസ്ക്കറ്റിലെ യാത്രക്കാരുടെ ഭാരം ബലൂണിന് താങ്ങാനാവുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു. ദൂരയാത്ര കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ മിസ്റ്റർ പാട്രിസ് ഐറിസ് പുറത്തിറങ്ങി. അപ്രകാരം ചെയ്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തെല്ലും ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിസ്റ്റർ ജോലിയറ്റ് ആ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളോട് യാചനാസ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ, ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട്. കാരണം ബലൂൺ ഉയരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹാറ്റ്സിലേക്ക് അതിൽ നിന്നും എറിയുന്ന മണ്ണ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലിയറ്റ് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു, "ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ്," കയറൊന്ന് ലൂസാക്കി പിടിക്കാൻ. എന്നിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് ആ കയറ് ഒറ്റ വെട്ടിന് മുറിച്ചു. കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ബലൂൺ പറക്കാതെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കയറ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയറ്റ് ലേഹോളയെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. Mr. Patrice Iris get out of the balloon because the basket carrying the passengers has become too heavy for the balloon. He is not regretful even though he has to give up a wonderful flight at the last minute. But it was a team effort, so their success in this attempt was more important. So he gets out of the balloon. By cutting the rope with one stroke, Mr. Joliet
gives the balloon its liberty. So, the balloon fly in the infinite sky. In 1 second, we fly skyward. Nothing can be heard. We float, we rise, we fly, we glide. Our friends shout with glee and applaud. But we hardly hear them, we hardly see them. We are already so far, so high. What? Are we really leaving these people down there? Is it possible? Paris spreads out beneath us, a dark bluish patch, cut by its streets, from which rise here and there domes, towers, steeples, then around it the plain, the country, traversed by long roads, thin and white, amidst green fields of a tender or dark green and woods almost black. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലേഹോള ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു. ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പറക്കുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു, കൈയടിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കവരെ ശരിക്കും കാണുന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഉയരെ. എന്ത്? ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ താഴെ ഇട്ടേച്ച് പറന്നു പോവുകയാണോ? ഞങ്ങൾക്കതിന് സാധിച്ചോ? പാരീസ് നഗരം ഞങ്ങൾക്ക് താഴെ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്നു. ഒരു ഇരുണ്ട നീല പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ അതിനിടയിലൊക്കെ തെരുവുകൾ കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ചെറിയൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അതിനിടയിൽ നിന്നും അവിടെയായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന താഴികക്കുടം, ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗോപുരാഗ്രങ്ങൾ, പിന്നെ ചുറ്റും നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങൾ, ഗ്രാമപ്രദേശം, കനം കുറഞ്ഞ വെളുത്ത കളറിലുള്ള നീളമുള്ള റോഡുകളാൽ ക്രോസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം. ഇടയിൽ ഇളം പച്ച അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പച്ചപ്പുള്ള വയലുകൾക്കിടയിൽ മരങ്ങളെല്ലാം കറുത്ത നിറത്തിലാണ് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നത്. The sun, which we could no longer see down below, now reappears. In fact, we can see whether we are rising or sinking only by throwing a cigarette paper out of the basket. Now and then, if this paper appears to fall down like a stone, it means that the balloon is rising. If it appears to shoot skyward, the balloon is descending. The two barometers mark about 500 meters, and we gaze with enthusiastic admiration at the earth we are leaving, and to which we are not attached in any way. It looks like a colored map, an immense plan of the country. All its noises, however, rise to our ears very distinctly, easily recognizable. We hear the sound of the wheels rolling in the streets, the snap of a whip, the cries of drivers, the rolling and whistling of trains, and the laughter of small boys running after one another. Every time we pass over a village, the noises of children's voices heard above the rest, and with the greatest distinctness. ഞങ്ങൾ താഴെ നിന്നും പോന്ന സമയത്ത് കുറേ നേരം സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണോ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നറിയാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള സിഗരറ്റ് പേപ്പർ ബാസ്ക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു നോക്കണമായിരുന്നു. ആ ഇടുന്ന പേപ്പർ താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് പോകുന്നത് പോലെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ബലൂൺ മുകളിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. പേപ്പർ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ബലൂൺ താഴോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 2 ബാരോമീറ്ററുകളിലും 500 മീറ്ററാണ് ഉയരം കാണിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് അതിയായ ആരാധനയോടെ നോക്കി. താഴെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്ന ആ ഭൂമിയെ. ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ആ ഭൂമിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതൊരു കളറടിച്ച മാപ്പ് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്ലാൻ വരച്ചതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ. തെരുവുകളിൽ ചക്രങ്ങൾ ഉരുളുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഒരു ചാട്ടവാറടി ശബ്ദം കേട്ടു. ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിൻ പോകുന്നതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വിസിൽ മുഴങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ഒരാളുടെ പിറകെ മറ്റൊരാൾ എന്ന രീതിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കളിക്കുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. Lehorla is moving in the sky. The narrator describes its movements thus: we float, we rise, we fly, we glide. The passengers see beautiful sights such as the aerial view of the Paris, domes, towers, steeples, the plain, the country, the long roads that are thin and white, green fields and woods which are black. The air balloon is sometimes rising and sometimes descending. While they are moving from one place to another, they can hear noises such as the sound of the wheels rolling in the streets, the snap of a whip, the voices of drivers, the rolling and whistling of the train, and the laughing of the village boys. The view is superb. It is dark on the earth, but we are still in the light. And it is now past 10 o'clock. Now we begin to hear slight country noises, the double cry of the quail in particular, then the mewing of cats and the barking of dogs. Surely the dogs have scented the balloon. They have seen it and have given the alarm. We can hear them barking all over the plain and making the identical noise they make when baying at the moon. The cows also seem to wake up in the barns, for we can hear them lowing. All the beasts are scared and moved before the aerial monster that is passing. The delicious odors of the soil rise towards us. The smell of hay, of flowers, of the moist, verdant earth perfuming the air. താഴെയുള്ള ആ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോഴും വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താഴെ നാട്ടിൻപുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കാടപ്പക്ഷിയുടെ ചിലക്കൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കേട്ടു. തുടർന്ന് പൂച്ചകൾ കരയുന്നതും പട്ടികൾ ഒരിയിടുന്നതുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. തീർച്ചയായും പട്ടികൾക്ക് ബലൂണിൻ്റെ മണമടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അവ മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന ബലൂൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവ ഓരിയിടുന്നത്. പട്ടികൾ ആ സമതല പ്രദേശത്ത് ഓടി നടന്ന് കുരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കി മോങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള അവയുടെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഓരിയിടലായിരുന്നു അത്. തൊഴുത്തുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പശുക്കൾ കൂടി ഉണർന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവയുടെ അമറൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. ആകാശത്തുകൂടി പറന്നു ഏതോ ഒരു ഭൂതം പോകുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ കണ്ടപ്പോൾ അവയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം.
തുടർന്ന് മണ്ണിൻ്റെ സുഖകരമായ ഗന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അക്കൂട്ടത്തിൽ വൈക്കോലിൻ്റെയും പൂക്കളുടെയും ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. താഴെയുള്ള പച്ച പുതച്ച ഭൂമിയിൽ മഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ മണങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് നല്ല സുഗന്ധമുള്ള എയറായിരുന്നു മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. At times we rise and then descend. Every few minutes, Lieutenant Mallet, suspended in his cobweb of netting, says to Captain Jarvis, "We are descending. Throw down half a handful." And the captain, who is talking and laughing with us, with a bag of ballast between his legs, takes a handful of sand out of the bag and throws it overboard. Nothing is more amusing, more delicate, more interesting than the maneuvering of a balloon. It is an enormous toy, free and docile, which obeys with surprising sensitiveness. But it is also, and before all, the slave of the wind, which we cannot control. A pinch of sand, half a sheet of paper, 1 or 2 drops of water, the bones of a chicken which we have just eaten, thrown overboard makes it go up quickly. ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉയർന്നു പറക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ബലൂൺ താഴുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റനന്റ് മാലറ്റ് താനിരിക്കുന്ന ആ ചിലന്തി വല പോലെയുള്ള നെറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിനോട് വിളിച്ചു പറയും, നമ്മൾ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അരപ്പിടി മണ്ണ് വാരി പുറത്തേക്കെറിയൂ എന്ന്. ആ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിൽ മണ്ണ് നിറച്ച ഒരു ബാഗുണ്ട്, ആ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത് പുറത്തേക്കെറിയും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായ, സൂക്ഷ്മമായ, രസകരമായ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കിത് വലിയൊരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ, എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവേദന ശക്തിയോടെ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ടോയ്. അതേസമയം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത കാറ്റിൻ്റെ അടിമയും കൂടിയാണ് ഈ ബലൂൺ. ഒരു പിടി മണ്ണ്, ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പകുതി കഷ്ണം, 1-2 തുള്ളി വെള്ളം, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ച ചിക്കൻ്റെ എല്ല്, ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എറിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് ബലൂൺ കുറച്ചുകൂടി പൊങ്ങിപ്പറക്കുമായിരുന്നു. The time is running. Now it is past 10 o'clock. The passengers can hear the country noise, cry of the quill, mewing of the cats, the barking of the dogs, and lowing of the cows. They can also smell the sweet smell of the soil, the smell of the hay, flowers, and moist. Even where the air balloon descends, the passengers throw sand from the ballast. They even throw a pinch of sand, half a sheet of paper, 1 or 2 drops of water, and the bones of chicken. Then the balloon will go up quickly.